Hola, ¿qué tal? Este es el primer video de la serie Palabras Básicas en Inglés. En este video vamos a aprender vocabulario de la cocina y su pronunciación. Bueno, he compuesto una canción para ayudarte a aprender. La música, por favor. Yeah. Here we go. Escucha. Today we are in the kitchen. The kitchen. Cooking some delicious food for dinner. ¿Qué está haciendo? A pot and a strainer. But most importantly, we need some food. Basta. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás cantando? Para ayudarte a aprender. Es chévere. Es divertido. No, es estúpido. Pareces idiota. Uy, eso no es amable. Es cierto. Vale, no cantaré. Sigamos con la lección. Vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Blue Learning English. My name is Blue, and I am from Canada. Hago videos que ayudan a aprender inglés. Si quieres más contenido, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que lleguen notificaciones cuando suba nuevos videos. Hoy, demasiado. Vamos a aprender palabras de la cocina y su pronunciación. También hay un ejercicio extra en mi página de Facebook que va junto con el vocabulario. El enlace está en la descripción acá abajo. Ready? Let's go! Hola. Oh, hey Camila. Are you going to help me cook today? Sí, I am your assistant. Great. I am very busy. Let's start cooking. Can you grab me a frying pan, please? Vale, no hay problema. A few moments later. Aquí tienes. No, Camila, this is a pot. I need a frying pan. Sí. Un momento. A few moments later. Aquí tienes. No. This is a plate. I can't cook anything with a plate. You know what? Why don't you just wash the dishes? 32 palabras de la cocina. Can opener. Can opener. Can opener. Bowl. Bowl. Plate. Plate. Bottle. Bottle. Coffee machine. Coffee machine. Drawers. Drawers. Frying pan. Frying pan. Pot. Pot. Freezer. 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 Wine glass. Wine glass. Spoon. Spoon. Fork. Fork. Knife. Knife. Teaspoon. Teaspoon. Ladle. Ladle. Spatula. 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 Cupboard. 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 Shelves. Shelves.
stove, stove. Sink, sink. Faucet or tap, faucet, tap. Oven, oven, oven. Dishwasher, dishwasher, dishwasher. Blender, blender, blender. Microwave, microwave, microwave. Fridge, fridge. Grater, grater. Container, container. Glass, glass. Mug, mug. Teapot, teapot. Kettle, kettle. Toaster, toaster. Bueno, muy bien hecho. Has aprendido 32 nuevas palabras que puedes usar en la cocina. No te olvides de visitar la página de Facebook para un ejercicio que va junto a la lección de hoy. Y cuéntame en los comentarios acá abajo qué usas para hacer un batido. A toaster, a blender, or a freezer. Dime acá abajo. También asegúrate de suscribirte si quieres más videos y ejercicios. ¡Hey! We made it, we made it. Terminamos, terminamos. What? Gracias por ver, amigos. Y hasta la próxima vez. Chao.